Hello everyone, welcome to VRR tutorials. Today's topic is reported speech, also known as direct to indirect, direct speech and indirect speech. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. And one more thing is, this topic is very important to the students, those who are pursuing their academics and for the competitive exams and for effective communication skills. So let's go to the topic. Reported speech, also known as direct to indirect speech. See, manam reported speech అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ లోకి ఎలా మారుస్తాం. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ కూడా అని వీ కెన్ కాల్ దిస్. సి బిఫోర్ వీ చేంజ్ డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్, వీ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఫాలో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అంటే మనం కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో వితౌట్ knowing those rules and regulations, we cannot actually learn or we cannot make a direct sentence into indirect sentence. So you should actually follow these rules and regulations before you change a direct sentence to indirect. అంటే ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఐ మీన్ ఈ రూల్స్, గ్రామటికల్ రూల్స్ అన్ని తెలియకుండా you cannot change a direct sentence into indirect sentence. So the first rule is reported speech. I mean direct speech lo we have to identify the tense and we have to change the tense into something past. See, change of tense in indirect speech. Indirect speech lo tense అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఏ టెన్స్ లో ఉంటే ఏ టెన్స్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టేక్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ అది పాస్ట్ టెన్స్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆల్ ద ప్రెసెంట్ టెన్సెస్ వీ హ్యావ్ సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ద టెన్సెస్. సో ప్రెసెంట్ వీ హ్యావ్ 4 టెన్స్. వాట్ ఆర్ దే? ప్రెసెంట్ సింపుల్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. So when these tenses are present in the direct speech, ee tenses direct speech lo unnappudu, see indirect speech lo ela change avutundi. See, if it is present simple, if the direct sentence is in present simple, you simply change it into past simple. So present simple changes into past simple. Present continuous changes into past continuous. Present perfect changes into past perfect. Present perfect continuous tense changes into past perfect continuous tense. Next, other direct speech itself is in past tense. Our direct speech sentences అనేవి అసలు past tense తోనే స్టార్ట్ అయితే how it is changed. If the direct sentence is started with past tenses, for example, how the changes occur. So past simple, if the direct sentence is in past simple, it changes into past perfect. So past simple changes into past perfect. Past continuous, the past continuous changes into past perfect continuous. So if it is in past perfect only, there is no change at all. There is no change at all. If it is in past perfect, same past perfect tense. If it is past continuous, past perfect continuous. You should remember these changes. Next, if it is will becomes would. If it is may, becomes might.
If it is must, it becomes had to. So you got it? So change of the tense when you change from direct sentence to indirect sentence. Let's go to the next part. So there is a change of time too. అంటే టైం కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్లో ఒక టైం ఉంటే ఇండైరెక్ట్లో ద టైమ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డైరెక్ట్లో టుడే it changes into that day. In direct, if it is yesterday, it changes into the previous day or the day before. So that the previous day or the day before. So now changes into then, then. Now changes into then. This changes into that. Tomorrow changes into the next day or the following day. Next week changes into the following week. Next week changes into the following week. Last week changes into the previous week. Tonight changes into that night. Ago changes into before. Here changes into there. So these are the common changes that occur when you change a direct sentence into indirect sentence. So ivi common ga change away things when you want to change a direct sentence into an indirect sentence. So not only these changes, there are some other changes also will present. ఇంకా చాలా చేంజెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు నో దిస్, ఇట్స్ ఈజీ టు చేంజ్ ఎ డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్. వితౌట్ నోయింగ్ దిస్ యూ కెనాట్ చేంజ్ ఎనీ సెంటెన్స్. యూ హ్యావ్ టు నో ద స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. సో మీకు అందరికీ స్ట్రక్చర్స్ కూడా తెలుసు, టెన్సెస్కి ఉండే స్ట్రక్చర్స్ తెలుసు. సో ప్రజెంట్ సింపుల్కి ఉండే స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సో అది ప్రజెంట్ సింపుల్కి ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అది పాస్ట్ సింపుల్కి మారినప్పుడు పాస్ట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు నో ద స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ పల్వి ఫ్రమ్ విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్. ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అండ్ అలాగే ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదండి. సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి.
సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.